Good evening, everybody, and welcome to the Balie. My name is Veronica Baas, and tonight I have the honor to be talking with Sasja Filipenko. Sasja Filipenko is a dissident writer and a journalist from Belarus, and for years, but it may seem already a lifetime ago, he presented a popular talk show in Russia where he used satire to oppose Putin. And in 2020, he took his opposition to the streets of his home country, and he became one of the main faces of the mass protests against Lukashenko. Since then, he's unable to live in Russia or in Belarus, and he has become a full-time novelist and playwright. Tonight, we will be talking about art as a political weapon and about the ways in which the Soviet past still influences Belarus and Russia. We are here tonight because of the translation of this beautiful book, which has been translated as Uitgewist. The English translation is Red Crosses, and it has been published by Meridian Uitgevers, and it has been translated by Arie van der End. Welcome, Sasja Filipenko. Thank you so much. Can I have a warm applause? And also a warm welcome to Saya Epema, who will be interpreting. So I will be asking the questions in English, Sasja will be answering in Russia, and then Saya will translate. So thank you for being here. And then as a third language, we will also hear 2 fragments in Dutch from the translation from the book. So then we've covered most of the languages here tonight. Again, thank you so much for being here. Thank you so much. For me, it's a privilege, so it's so nice to be here. So, yeah. Okay. So the last time you were here, there were only 6 people in the hall, and that was not because of you, but because it was the last event we could do before. I think it's my fault. Before the COVID lockdown. So I'm very happy that you're here with people here as well. And that feels like a different time, but it also really was a different time because it was 2 months before Russia invaded Ukraine in 22. So can you tell us a little bit about how that changed your position, or how those last a little over 2 years have been for you? Я думаю, что, как и всем, кто живет на постсоветском пространстве, там, условно, я чувствую себя белорусом, мой папа русский, моя мама из Украины, наоборот, моя мама из Украины, мой папа русский, и, конечно, это катастрофа, которую ты не мог себе представить, хотя и предсказывал ее. Well, of course, I think like everybody in the post-Soviet, on post-Soviet territory, this came as something of a shock. My mother's Ukrainian, my father's Russian, and I can say this was an unexpected event, though on the other hand, I had already forecasted. Я не мог поверить в то, что это случится. Когда началась война, первые 2 недели я просто лежал и пил, потому что я не знал, я не мог с этим справиться. For the first 2 weeks, well, I couldn't believe this had happened. For the first 2 weeks, I was just lying in my bed, drinking, wondering what had happened. И потом я понял, что в Украине просто вряд ли поможет то, что я пью. And then I thought, well, probably it's not a great help to Ukraine that I'm drinking. И я продолжал писать о том, что происходит в Беларуси. Я продолжал писать о том, что происходит в Украине, и о том, что происходит в России, но впервые в моей жизни случился момент, когда я понял, что я не могу заниматься художественной литературой, и 2 года я не занимался литературой, потому что я не мог просто писать на фоне войны. And I continued writing about the events in Belarus, in Ukraine, and in Russia. But as far as literary writing was concerned, for 2 years, nothing came out of my pen. Ты начинаешь задаваться вопросом, зачем нужна литература, когда она не может ни на что повлиять. Спустя 2 года ты понимаешь, что литература — это единственное, что ты можешь предъявить этому миру, в котором все происходит, то, что сейчас происходит. In the beginning, you think, well, when there's a war, what can literature mean? But after 2 years, I thought the literature is the only way to do something about the world and about peace. И сейчас впервые за 2 года я опять начинаю писать.
And now for the first time, За два. for the first time in 2 years, I've really started writing again. Can you tell us a little bit about that, or is it still? For sure not. Okay, yes. No, so you say that that literature is a way to do something, and I thought at the very beginning of this book, I was very touched by it, and then I hadn't even started reading. But you write about the response to your work and about how powerful that can be. And it's also, I think, a great summary of what we will be talking about tonight. You write, in Russia, the Gogol Center made a good play based on this book. And unfortunately, Kirill Serebrenikov's theater was destroyed by Putin's regime. This is no surprise, because this book is about memory and forgetting, about grief and the crimes of Stalinism and the horrible mistakes that should never be made again. Unfortunately, that is happening again. The lessons have not been learned, and our memory is failing us again. So can you tell us a little bit about what happened to your play? What was the situation? Как и все мои другие пьесы, она запрещена. Like all my plays, it was forbidden. Сейчас есть пьеса одна моя, которая играется в Вильнюсе, пьеса, которая играется в Берлине. Она приедет сюда с 7 мая, ее будут играть в Амстердаме, поэтому я всех приглашаю прийти на нее. My plays, there's now a play running in Vilnius. It has been shown in Berlin, and on the 7th of May it will be shown in Amsterdam, Amstelveen, close by. So I invite you all to come and look. Но, к сожалению, Гоголь-центр разгромлен, Гоголь-центра больше не существует. But the Gogol Center, unfortunately, has been destroyed. It does no longer exist. В Беларуси играли другую пьесу по бывшему сыну, и ее даже не то, что не разрешили играть, не разрешили даже репетировать. In Belarus, they tried to stage The Ex-Son, a play on the basis of the novel, but it was forbidden. Even rehearsals were forbidden for it. И сейчас я разговаривал это был смешной разговор с продюсерами, «Кремулятор» тоже еще одна пьеса, которую запретили в Москве, потому что мы пытались параллельно поставить ее в Москве. We tried to stage Kremulator, everybody knows what a Kremulator is? In Dutch, it would be an asmolen. They tried to stage it in Moscow, but it was forbidden. И кроме того, что они запретили пьесу, они запретили ее в тот день, когда вышла новость о том, что пьеса будет, появилась в газете первый анонс о том, что театр готовит пьесу, и она уже выходит. На следующий день в театр приехали люди из военкомата, забрали главного актера, призвали его в армию, он сейчас служит на севере. And the moment we had the announcement that this play was going to be staged, men came to the theater and from the recruiting office, and the main actor was taken along and was forced to serve, and he is now serving in the army in the north. И со мной разговаривают некоторые продюсеры, которые все еще пытаются снять фильмы по моим книгам, но они всегда говорят, что мы не будем этого делать, потому что все равно запретят. And other producers that want to stage some of my novels, they say, well, let's not just try because it's going to be forbidden anyway. И вообще нужно предупредить, что все здесь люди находятся на встрече с очень опасным человеком, потому что против меня возбуждено одно уголовное дело, и сейчас возбуждаются еще 3. Если верить белорусскому правительству, я очень страшный человек. And you better be careful because you're in one room with a very dangerous man. One criminal case hearing has already started against me in Belarus, and there's 3 more on the way. Но я не знаю, в чем меня обвиняют. Actually, I don't know what they're accusing me of. So, what is it like when something that started in your head resonates to so much people that people are so afraid of it or angry about it? What is that like? Мне кажется, это как обычная жизнь писателя в Беларуси и в России. It's probably a normal thing for writers both in Belarus and in Russia. Плюс я работаю журналистом, поэтому вообще ничего особенного. Moreover, I work as a journalist, so nothing special really.
Самое ужасное, что ты думаешь иногда, что если тебя не посадили или если там ты еще живой, то ты плохо делаешь свою работу. And there's, of course, the added question, if you're not actually arrested, you're not sitting in prison, perhaps you're not doing your work properly. Или они не очень хорошо читают мои книги. Or are they reading my books not in the right way? Но если серьезно, то, конечно, я не знаю, может быть, мы сегодня еще об этом поговорим, сложнее не тебе, потому что ты понимаешь, чем ты занимаешься, сложнее близким людям вокруг тебя. Там, мои родители подвергаются давлению сейчас, там, моя семья, и в этом смысле я написал об этом, травлю об этом, про то, что людям вокруг тебя часто сложнее, чем тебе. But the added problem is, of course, that the people who are close to you are also being harassed. For instance, my father and my mother are being harassed by the authorities. I wrote a book about this, which is called in, I don't know what the English... Hetze. What? Hetze. In Dutch it's called hetze. Yeah, yeah. Поэтому, не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что это там часть моей жизни сейчас. So it's difficult to answer the question, but it's part of my life now. Yeah. And has that changed in the last 2 years? Is it gotten even worse? You are yourself, of course, now living in Western Europe. Ну, это ужасно, то, что я не могу вернуться домой. It's terrible that I can't return home. Потому что, как и все, там, у нас сейчас миллионы белорусов, которые не могут вернуться домой, и ты понимаешь, что ты там по ночам засыпаешь и думаешь о том, как ты гуляешь по родному городу. But it's more than 1 million or 2 million. Мы не знаем точно, We да, don't но really know. Up to 2 million Belarusians are not in the country now. So you're waking up at night, you're laying in bed, and you're thinking, you walk through the old city again. Кстати, есть интересный момент. Я просыпаюсь, у меня есть, не знаю, как сказать, бзик. Я просыпаюсь по ночам и ищу свой паспорт, потому что у меня в паспорте не осталось страницы, я уже не могу его поменять. Мне сказали, что я его поменяю только в... И я очень часто просыпаюсь и думаю о том, где мой паспорт, потому что я и так уже никуда не могу ездить. Например, у меня вышла книга в Японии и в Таиланде, и я не смог туда поехать, потому что у меня нет страничек. And I wake up in the middle of the night and start searching, thinking, where is my passport? And a couple of the pages from my passport are now missing. So I wanted to go to Japan and Korea, what was it, Korea? Thailand, but it was impossible because there's just pages missing from my passport. Why are they missing? Потому что у нас ставится штамп, так как мы люди из страны третьего мира, нам для того, чтобы куда-то поехать, нужно получать визы. И у меня нет больше этих страниц. И там условно меня зовут выступать в университете в США, я не могу туда поехать, потому что мне некуда вклеить визу просто. But the thing is, as I come from, say, a third world country, I need visas to visit all sorts of countries, and there is just not, there are no free papers, that's what he then means, free papers to put the visa stamps on. There's just no physical place for him. Например, Британия признала меня международным талантом. У меня есть право жить в Британии как глобальному таланту, но я не могу жить в Британии, потому что я не смогу ездить, выступать в Европу из-за того, что мне некуда ставить штампы. For instance, in England, they have called me a globally universal talent, and therefore I could go and live in England if I would like to, but there is just no place to put a stamp in my passport. And so the Belarusian government is punishing you by denying you a new passport. Yeah. Yeah. So your work is recognized all over the world. How is it? How in what ways are you in contact with your readers in Belarus and also in Russia? Я получаю каждый день, мне кажется, отзывы просто в Инстаграме, когда люди пишут, что они прочитали книгу и говорят спасибо. Well, every day I get messages through Instagram, people saying thank you for what you're writing. Еще у моего сына есть привычка, когда мы путешествуем вместе, когда мы едем в поезде, он любит читать, он открывает сайты, на которых пишут про книги, и читает только плохие отзывы про мои книги.
And the thing when I travel with my son in the train, for instance, then he opens the internet and he's reading all the negative reviews I get. Ему очень нравится, потому что это обычно такие очень пропагандистские вещи, в которых рассказывают, что я там либераст, чудовищный писатель, т.д. и т.п. И он очень смеется и очень долго с выражением читает мне. And of course, this is often in the websites that describe me as a very dangerous liberal, or like the Russians say, a liberast. Like that's a negative denominator for anybody. Но я получаю много хороших отзывов, и я понимаю, что книги становятся не только там фотографии эпохи, но и терапией, потому что мы, например, знаем, что в Беларуси во время протестов бывшего сына передавали из камеры в камеру, и люди читали вслух книжку. I know, for instance, that when there were the mass protests in Belarus and people were arrested, that they would read portions from my book, The Ex-Son, and they learned it by heart and they passed it on in speaking. Oh, wow. Да. И я знаю несколько белорусских колоний, в которых есть моя книга. And I know a couple of Belarusian colonies where they have my books. Поэтому там, с одной стороны, это запрет, это главное признание, но, конечно, главное признание, которое ты получаешь как автор, это не то, что... В смысле, это не то, что ты хвастаешься, не пафос. Там, условно, когда моя книга в этом году «Кремулятор» назвали лучшим романом, он получил премию во Франции как лучший европейский роман, но ты не испытываешь ничего, что можно сравнить с тем, когда ты узнаешь, что люди читают твою книгу в тюрьме. With the colonies, he meant the camps, the prison camps, right? So for me, it's a big honor to know that they know my books, like the Kremulator, the Asmolen. They read it in the camps. I got a prize as being writing the best European book in France, for instance. But knowing that they read your books in prison is much more rewarding. Ты понимаешь просто, что это правда имеет какой-то смысл, потому что там я, когда начинаю задумываться о том, что, может быть, в литературе нет смысла, мне близкие люди говорят, какое ты имеешь право говорить, что это не имеет никакого смысла, если это помогает людям. And when I think, well, why should I write rich literature? What use is writing literature and reading literature now? Then I think I don't have the right to say that because some people read it and they find comfort in it. Но ты, конечно, не пишешь книги для того, чтобы они становились терапией для кого-то. Yeah, and you don't write books. Basically, you don't write books, of course, to make them serve as therapy for some people. But ты пишешь, потому что ты хочешь сделать. Ну, я хочу сделать. Мне всегда хочется сделать такую фотографию эпохи. Of course, you write the books. At least I write the books because I want to give a picture of the age you are writing about. Yes. Yeah, I wanted to stay with political prisoners in Belarus for a bit. I've asked Nina Tsagan-Moravi, a Georgian poet and translator, to speak to us. She is here in her capacity as a member of PEN Netherlands, and she's been in touch with PEN Belarus. And PEN is the association of writers that asks attention for writers and journalists and activists that are unable to freely express themselves. And tonight she will be talking about Ales Bialiatski. Nina. The empty chair. Does it work? The empty chair is a tradition with PEN organizations worldwide, and it is there to remind us of authors who are persecuted and deprived of their freedom. This empty chair is dedicated to Ales Bialiatski, a prominent scholar of Belarusian literature and a widely recognized human rights defender whose efforts won him numerous prizes. He was nominated for the Nobel Prize 5 times and won it in 2022. His Nobel speech was delivered by his wife, as Bialiatski himself was incarcerated on charges of smuggling and financing political protests. He was sentenced to 10 years in prison in 2023. Ales Bialiatski had been put in jail before, in 2011, on charges of tax evasion. The day of his arrest, August 4, was later declared the International Day of Solidarity with the Civil Society of Belarus.
I will read one of his reflections sent from jail and chose a fragment related to prisoners, a significant topic in Sasja Filipenko's novel as well. The world has countless problems: war, oppression, violence, cruelty, and hatred. There are entire countries and regions where a human life is worth the price of a bullet from a Kalashnikov. Be it in such a harmless way, with a postcard or a letter, something incites people to send me moral support. Maybe this is how world solidarity manifests itself. Maybe through these letters of support, a protest against universal injustice is expressed. Maybe they emanate from an overflowing, irrational compassion towards all the offended and oppressed. Not so long ago, I read the memoirs of a woman of culture from Moscow. She saw and remembered how, after the defeat of Paul's army near Stalingrad, German prisoners were driven in a long column through the central streets of Moscow. Heartbroken people threw bread into this column of captured enemies. Another writer mentioned how they, enemies of the people, were given food by saleswomen at Siberian train stations. They came to the trains to sell their milk, cottage cheese, and baked rolls for a good price to feed their children, and they gave everything to the prisoners for free. Probably I have become an object that gives other people the opportunity to express their civil position, to show compassion and humanity. Objectively speaking, apparently, there is nothing surprising in this. If people nurture, protect, and stand up, protest and stand up, often with risk and sacrifice to themselves for animals, nature, the environment, then why not do the same, even with greater impetus for our fellow human beings? What's unusual is the fact that in this case, the victim is a human rights defender who himself tried to help other people. And yet it seems to me that there is an invisible connection between me and those who write to me without expecting a reply. In these letters and postcards, the victim, who I don't consider myself to be, often turns into a hero, who I am not, but whom others would like to see in me. A victim and a hero in one person are actually neither a victim nor a hero. The translation of these lines is kindly provided by Pen Belarus and Valzhina Mort, Belarusian poet currently teaching at Cornell. I'm happy to pass her warmest greetings to Sasja Filipenko and her gratitude to Veronica and the Balie for their vital support of Belarusian culture. It seems fitting to close this empty chair with Mort's poem on Belarusian language, another theme that empowers Filipenko's novels. And the translation is made by Valzhina Mort herself. Belarusian I. Even our mothers have no idea how we were born, how we parted their legs and crawled out into the world, the way you crawl from the ruins after a bombing. We couldn't tell which of us was a girl or a boy. We gorged on dirt thinking it was bread, and our future, a gymnast on a thin thread of the horizon, was performing there at the highest pitch, bitch. We grew up in a country where first your door is stroked with chalk, then at dark a chariot arrives and no one sees you anymore. But riding in those cars were neither armed men nor a wanderer with a scythe. This is how love loved to visit us and snatched us veiled. Completely free only in public toilets, where for a small change nobody cared what we were doing. We fought the summer heat, the winter snow, when we discovered we ourselves were the language. And our tongues were removed, we started talking with our eyes. When our eyes were poked out, we talked with our hands. When our hands were cut off, we conversed with our toes. When we were shot on the legs, we nodded our heads for yes and shook our heads for no. And when they ate our heads alive, we crawled back into the bellies of our sleeping mothers as if into bomb shelters to be born again. And there on the horizon, the gymnast of our future was leaping through the fiery hoop of the sun. Thank you very much.
Sorry. Oh. Thanks. Thank you, Nina. Я бы хотел добавить, если можно, If you will allow me, I'll add a bit. потому что когда мы говорим про Беляцкого, нам иногда, люди, которые могут его не знать, мы всегда думаем, Нобелевский лауреат, что это будто какой-то человек, который очень далеко. About Beliatsky, well, if you talk about a Nobel laureate, it seems like it's a man, somebody very far away from us. И для меня это всегда был человек, который очень далеко, а с другой стороны очень близко, потому что офис «Весны» был в моем дворе. And in the same time, he was far away, but he was also close because the Vesna office, the spring office, was very close to me. И я видел его, когда я бывал в Минске, почти каждый день, когда он And был, so when I was in Minsk, I saw him practically every day когда он не сидел в тюрьме. when he was not in prison. И я всегда думал, это святой человек, когда его видел. And when I saw him, I always thought of him like a saintly person. И я всегда стеснялся с ним заговорить. And I felt some restraint to address him. И мы с ним увиделись в Женеве, мы выступали вместе на одной сцене. Это была для меня большая честь, потому что я сидел на сцене со святым, которого знал. And one time we were in Geneva at the same time, and I shared the stage that he was on, and I thought it was a great privilege because I really considered him sort of a saint. И мне кажется, что это было его последнее выступление в Европе, потому что потом он возвращался в Беларусь, и он был задержан после этого. I think it was the last time he appeared, he spoke in Europe, because then he returned to Belarus and he was arrested. И в этом есть разница между его, то есть то, что, мне кажется, делает его святым, и сейчас очень важно, я нисколько не хочу обесценить поступок Алексея Навального, который тоже возвращался в Россию также, но когда Алексей Навальный возвращался в Россию, в этом был и политический поступок тоже, он возвращался как политик. Когда Беляцкий возвращался в Беларусь, в этом не было никакого политического поступка, в этом был поступок правозащитника, который возвращался в страну, понимая, что его тоже арестуют, и что у этого не будет таких последствий политических. You can't, of course, really compare it with the return of Alexei Navalny to Russia. But in a sense, when Alexei Navalny returned to Russia, it was as a politician because he also had his political aims. When Belyatsky returned to Belarus, it was just as a human rights defender, knowing that he was going to be arrested for just that. И, простите, и сложно переоценить тот вклад, который за долгие годы Беляцкий сделал для Беларуси, потому что он провел совершенно фундаментальную работу с обществом. And it's difficult to fully assess the work that he has done over the years for Belarus and the Human Rights Society. Не только он, вся весна. Not only he, but all the organization Vesna, Spring. Но это очень важно, та работа, которую они проводили с тем, чтобы белорусы просто чувствовали, что мы просто люди, и важно понимать, что в 2020 году у нас не было, это были не политические требования, не экономические, и очень важно понимать, что в 2020 году у нас была морально-этическая революция, и Беляцкий очень много сделал для того, чтобы мы это чувствовали. They did a lot of work in preparing the 2020 demonstrations in Belarus, but those were not really political demonstrations or economical demonstrations. They were rather moral, ethical demonstrations of the people. Yeah. They have, of course, been brutally crushed, and we're now 4 years later. Is there any development that you find hopeful, or what are the things that you look at to that other people should also look at to be inspired, maybe? То, что я думаю, обычно я не хочу теперь говорить, потому что все сбывается, то, о чем я думаю. I'd rather not say what I'm thinking, because the things I think and say usually turn into reality. Но это не отменяет того, что я верю в то, что там есть какое-то элементарное, фундаментальное добро и фундаментальное зло, и я верю в то, что все равно у нас есть все для того, чтобы ситуация изменилась в Беларуси. Because I think there is fundamental good and there is fundamental evil. Как изменится ситуация? Я надеюсь, что она изменится в лучшую сторону. And I hope that the situation in Belarus will head for the better. Может быть, я этого не увижу.
Perhaps I will not see that for myself. Но я думаю, что мои правнуки. Perhaps my great-grandchildren. Но если серьезно, то мне кажется, что мы заслуживаем этого, потому что мы столько лет за это сражаемся, и эта работа не может просто так пройти, как будто она не может незамеченной остаться просто там, для мира, для галактики. But I hope this everything will change for the better. We have done so much work for change for the better for the world and for the universe. И мне кажется, что мы просто этого заслужили. I think we earned this. Yeah. I would like to ask Olaf Kun to join. Olaf Kun is a Dutch journalist and author, and he has been a reporter in Russia and the former Soviet Union, as well as a Middle East correspondent. And for this evening, he has read all the 3 translated books. It was a pleasure. Yes. And I also just heard before that you met at a party 10 years ago somewhere. We're not sure. You're not sure. But there's no other way. You kept looking at each other like, where do we know each other from? Now it's like match. Yes. Olaf, thank you for being here. Mm-hmm. What did you think of Sasja's books? Well, First impression. Yeah, they're like this. No, I mean, it is a pleasure to be able to read not just 1 book or 2 books, but 3 in a row. And it's very hard. They're extremely different. These 3 books are very different from each other. I had the right order. So I started with The Ex-Son, which is a very classical novel in many ways. I found it prophetic in some ways. It's dystopian, obviously. The first association I had was a little bit with Michel Houellebecq, who writes very realistically, who writes about also the edge between life and death, and then sees things that unfortunately happen in the future. You need to have a very specific eye for that. Then I read this one. I don't know the English name, so Hetze in Dutch. Sorry? Witch Hunt. Witch Hunt? Yeah. Но травля все равно Травля, не pressure. совсем, да, все-таки. How was it translated? Она не переведена еще на английский, да, поэтому не знаю, как вы перевели, но это не совсем охота. Yeah. Это травля, это все-таки другое, да. Okay, so it's okay. Like Hetzjagd in German, I don't know how to play it. Let's agree. Hetze is a very good title. I think I'm a little bit lost in translation now, right now. It means pressure. It means anything. So and it's a different novel because it's very musical. Music plays a huge role in the book. It's a very strange novel because it's very fragmented in many ways. But it brings together again the same point that was in the Ex-Son, that it shows something that to a reader that they might not consider possible, while this is actually reality. And the strange thing I think in that book is like you kind of lose the fictional elements because they very unfortunately resemble reality. And the last book, Uitgewist, Krasny Krest, Red Crosses, is of course again totally different, which makes it a pleasure to read 3 totally different books in a row, and it's much more historic. And I think I was, if I have to find, and that was my task for tonight, to find like something in common in all these 3 books, I think the role history plays is the most important one. I was very impressed by that, and I think it's a very interesting theme. Yeah. We will talk about Red Crosses more in depth, but just first very briefly on, I think I still don't know the English translation now. we don't have an English translation. Witch Hunt. Но да, но будет чуть-чуть другое. Anyway, the book about a journalist who is getting in trouble. Mm-hmm. And that's the book that we call prophetic, because it was written in 2016, right? Yeah. And what were some of those things that you were thinking, reading, like how does he know? How does he know? Well, I know how he knows because he knows, because he is a journalist, and I think this is
it's a very unfortunate profession in Russia and Belarus, and you do have to deal with pressure. Yeah. And pressure was always there. It was there in the 90s, it was there in the 2000s, and it became worse and worse and worse, up to a point where now there's virtually no freedom of press anymore. The thing that struck me here is the amount of violence and the way powerful people can feel attacked by something that is completely innocent. Yeah, whenever you publish something about somebody, you investigate the background of business, of politicians. That's a righteous thing to do. Journalism is not a crime, but you see and that's very interesting. Like you see the perspective from the person that is being investigated, the criminal. The politician, and you see that the reaction they have is beyond any. It has no restraints. So the pressure and the harassment gets worse and worse and worse, up to a point where I wondered in which case I mean this has happened to friends. I mean to people we both consider friends, yep. And it's something that's often very hard to translate. Especially in the Netherlands. So, me as a correspondent, I'll give you my favorite example. So I work for RTL News, the commercial broadcaster, and I was, I covered the annexation of Crimea in 2014, and I work for television, so you stand like in front of a camera, the live connection is there, you wait for the studio to be ready, and in your ear you can hear the broadcast has already started. So this was the day Crimea was formally annexed by Russia. Huge thing that happened. But our investigative desk, at the same time, investigated local politicians in the Netherlands. And it turned out that certain local politicians did not use their government funding properly. Certain local politicians spent around 70 euros on wine on campaign evenings while they were not allowed to. And I was supposed to open the broadcast with the annexation of Crimea. And they said, sorry, hold on, you have to wait 7 minutes because we'll open with our corrupt politicians who have maybe stolen 70 euros. So I was waiting, and then the broadcast starts, and I wait, and the anchor asks me, so Olaf, can you explain what happened today? And I said, it's the first time I broke on television. Also the last time, I hope. And I didn't know what to say. And I said, well, we just discussed somebody stealing 70 euros. Here we steal a country. A country has been stolen in front of your eyes. And so it's let's say the gravitude of the events are not easy to translate into our context. And yeah, we understand as journalists that journalism is under pressure in a lot of countries, but we fail to understand how that pressure looks like, how that feels, how that works, how deep, how hard, how mean that can be. And I think this book explains that very, very thoroughly. Was that also a reason why you wanted to use fiction to write about these? To help people understand, or why did you want to write fiction about someone who's writing non-fiction? Во-первых, я хотел сказать, что это моя третья книга. Когда я ее написал, я получил какое-то количество наград уже, и мой план был, чтобы ее не читали, чтобы ее не дочитывали, и читатели откладывали ее. But this was my third book. I already received a couple of awards. My idea basically that they would not finish this book to the end and would put it aside and not read it. Но у меня не получилось, потому что она интересная. But nobody could do it because it was an interesting book. Но если серьезно, то для меня это очень важно про жанр, и мне очень важно каждый раз писать в новом жанре книгу, быть таким, как Стэнли Кубрик в кино, который каждый раз снимает новый фильм в новом жанре. I want to be a little bit like Stanley Kubrick is in the cinema. I want to try a different genre every time I write a new book. Потому что мне не нравится, когда некоторые мои издатели говорят мне, что они ждут от меня, что я опять напишу исторический роман или какой-то, и я сразу понимаю, что у меня во мне рождается протест, потому что для меня это очень важно и свободно. Мне не хочется быть автором, который все время повторяет что-то, что получилось. And sometimes publishers, they say, well, just write, give us another historical novel. I don't want that. I don't want to be pressed. I want a bit of freedom. I want to try different angles, and I cherish this freedom. Эта книга получилась, потому что наш общий знакомый, я работал вместе там с другими твоими коллегами на «Дожде».
This book arose because, well, I was working together with a couple of colleagues at the Dost TV station, Rain. И... Who are now based in Amsterdam. Now based in Amsterdam, yeah. И ты понимаешь, что про журналистов вспоминают или когда журналиста убили, или когда журналиста посадили в тюрьму, или когда журналиста выслали из страны. Но есть... There's three instances when a journalist is remembered. That is when he is killed, or whether when he is in a prison. put in prison, or when he is In exile, like in exile. Sasja. А есть еще огромный пресс, с которым сталкиваются. Сейчас мы видим, что многих журналистов в России травят, и в Беларуси, и ты понимаешь, что есть еще огромная машина пресса, которую будто бы не замечают, и все считают, что это норма, что журналисты должны находиться в этом. And right now, many journalists in Russia and Belarus there's a campaign against them, there's a hetze against them, and it's an enormous machine, an enormous press that is working against them. И мне хотелось показать, что когда ты работаешь журналистом, ты будто бы, ну, особенно в России и в Беларуси, ты соглашаешься на это, ты принимаешь эти условия игры, и ты подписываешь хартию журналистов, ты понимаешь, что тебя могут за твою работу убить. Но эту хартию не подписывают твои родственники, их не подписывают жены, их не подписывают дети. И мне хотелось показать, как это давление работает на близких больше, чем на самих журналистов. Well, when you start out as a journalist, as it were, you sign a charter that you're going to be there can be a campaign against you and you can be under threat, but it was never said that this threat can also extend to your relatives, to your parents, to your wives, to the children. And in this book, I want to show how this works. И, конечно, мне хотелось показать, как стирается грань между нашей жизнью и утопией, антиутопией, потому что главный герой пишет антиутопию, и мне хотелось показать, как будет стираться эта грань в России. Там есть момент, когда главный герой... Там происходит суд, в котором судят человека за пустое сообщение, за то, что он опубликовал пост в Фейсбуке, в котором нет ни одного знака, и обижается. И мы видим спустя несколько лет, что так и происходит в России. И когда я читал эти вещи в 2016 году, люди смеялись, а я думал, чего вы смеетесь, это будет скоро, вот это ваше будущее сейчас. And in a sense, the borders between reality and dystopia, utopia, they disappear, because there's in this book, Hetze, there's an instance when somebody is charged for publishing an empty post. He's not writing anything. It's an empty post. When in 2016 I read this, or people read this, they laughed at this. They didn't think it could be serious. But now we see that this is actually happening. And it's a very telling moment. I love that part in the book. So the person is charged for publishing a message on social media, I believe, which has no content. There's no character. There's nothing. But they charge him for it, and then they ask why, and the answer is, well, we knew exactly what you were meaning. Yeah. And you're completely right that this turned into reality a few years later. If you remember, at the beginning of the war, now in 2022, hundreds, maybe thousands of people went out into the streets and protested. So if you go and protest with a sign that said, I'm against the war, the word war was forbidden, or like you would be arrested. So people started putting like less characters. So stop W, or just stop. And at one point people went out on the street and protested just with an empty piece of paper like this. And they were also arrested. With exactly the same formulation. We knew exactly what you were meaning. Yeah. 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 Но это несложно предсказать, потому что если ты живешь в России, есть хорошая фраза про то, что Россия и Беларусь, там говорились про Россию, но Беларусь там, то же самое, что это страна, в которой все меняется за 10 лет и ничего не меняется за 200. Поэтому если ты просто понимаешь, что было 100 лет назад, ты примерно понимаешь, что будет через 100 лет. There's a saying, and it applies both to Belarus and to Russia, as a matter of fact. And it says that things change over 10 years, but they do not change over 200 years. So 100 years ago,
basically in 100 years' time nothing will change. Хотя сегодня мы вспоминали другую фразу, которая тоже очень много объясняет про Россию, про то, что Россия — это страна с непредсказуемым прошлым. Well, today we also discussed an interesting thought is that in Russia history changes in unexpected ways. And it's part of we had this conversation earlier. It's part of a thing where you know, I remember this feeling back in 2008, 2009, when things weren't that bad yet, but they were already changing the history books at school. And the joke then was, well, you know, the future is uncertain, the present is uncertain, and now the past is uncertain too. Yeah. It was a very funny joke at the time. Yes. Yeah. So let's go to this novel, which is about the past in many different ways. It's called Uitgewist, erased in Dutch. It's, in English, it has been translated as Red Crosses. Both titles, I think, are very poignant. It is set in Minsk in 2001, and it tells the story of a man who moves into an apartment, and he's getting to know the old woman who lives next door. Sasha, can you briefly tell us the setup of the novel? Тогда никто не будет читать. Then nobody will read it. Sasha, can you give us a teaser? Yeah. Okay, I will try. Мне хотелось написать книгу. Во-первых, у этой книги очень интересная история. There's an interesting history to this book. Потому что, как и все мои книги, я не собирался ее писать. Because like all my books, I didn't plan to write it. И с определенного времени я начал заниматься документами, я познакомился с многими людьми, которые работают в архивах, и с определенного времени в моей жизни стало очень много документов. At some point in my life, I got to know quite a number of people that worked in archives and also started digging up documents in archives. И каждое утро ты заваривал кофе и узнавал о каком-нибудь совершенно потрясающем документе. And every morning you would a new document would turn up, a quite shocking new document. Например, утром ты открываешь, завариваешь кофе, открываешь почту и сталкиваешься, ну вот, например, с документом, про который мы сегодня говорили, про то, что советские войска, когда входят в Германию, освобождают Германию, освобождают все немецкие лагеря, включая Бухенвальд, они разбирают все бараки Бухенвальда на доски, как Икею, вывозят эти бараки в Советский Союз, заново собирают их из этих же досок бараки, и люди в системе ГУЛАГа сидели в тех же бараках, в которых люди сидели в Бухенвальде. For instance, you make a cup of coffee in the morning, and then a document shows up that tells you about when the Soviets liberated Germany. They came upon the concentration camp Buchenwald. And what they actually did, they took the sheds, the barracks, they took it plank by plank, they took it apart and they built them up again in Russia. So the people serving sentence in the Gulag were actually in the same building as that had stood in Buchenwald. И в этот момент... Let that sink in for a minute. И они вывезли оттуда всю посуду, все радиоточки, то есть они вывезли все оттуда и использовали это заново. Everything that they found, they took away, even the radio apparatus and everything. They took it along and used it again. И в этот момент ты начинаешь задаваться вопросом, а действительно ли добро победило зло, как тебе всегда рассказывали, или одно зло победило другое зло? And then you actually start wondering whether good conquered evil, as they had always told you, or whether it was rather evil that had conquered evil. И в моей жизни появилось огромное количество документов, но я не знал, что с ними делать и как с ними работать. So I saw lots and lots of documents in my life, and I didn't really know what to do with them. Однажды я собирался идти в душ. Это важная подробность. Very important detail. At one point I was about to take a shower. И мне позвонил Костя, мой друг, и он сказал, что я наткнулся сейчас тоже утром на документы, в которых с началом войны Красный Крест
понимает, что сейчас начнется Великая бойня, и предлагает Советскому Союзу начать обмен документами, начать обмен корреспонденцией, чтобы понимать, что происходит с солдатами, с ранеными. И он говорит, Костя мне говорит, и похоже, наши не отвечают, потому что мы видели только первую часть документов. Он говорит, и кажется, наши вообще не отвечают. I was about to take the shower, and then my friend Kostya, he called me, and he said, you know, I saw this document. It seems that right at the beginning of the war, Second World War, when the Red Cross was understanding that this was going to be a big slaughterhouse, there was correspondence from the Red Cross to the Soviet Union to make sure that, you know, that they could do something about the soldiers that were that died or that went missing or that were taken into captivity. И мы поняли, что вообще вся переписка Красного Креста с Советским Союзом за всю войну — это 3 очень маленькие папки. Например, вся переписка Германии с Красным Крестом за Вторую мировую войну — это 3 огромные комнаты с... And for comparison, the archives of the correspondence between the Red Cross and the Soviet Union government is just 3 little files. If you look at the correspondence between the Red Cross and Germany, that will fill 3 entire rooms. И я зашел в душ, So I took my shower. простоял минуту и написал роман. I stood there for a while and I wrote my novel. И я понял, что я хочу написать роман про героиню, которая найдет в списке военнопленных своего мужа. И из этой точки я смогу рассказать про все чудовищное отношение к солдатам, про то, что вообще происходило с людьми, когда вы находили, когда ваш... Нужно понимать, что в Советском Союзе, если ваш муж оказывался в плену, вы немедленно становились врагом народа. I got the idea that through one woman who will find the name of her husband as a prisoner of war in the lists of the Red Cross, I will talk the story about. I will tell the story about all the soldiers that ended up in as prisoners of war. And you got to remember that anybody from the Soviet Union, any soldier that ended up as a prisoner of war, was considered a traitor by the government. И мне захотелось рассказать, как она будет действовать в этой ситуации, и через эту реконструкцию показать, как действовал вся механизм, как работала страна. So through her reaction to this, to seeing her husband's name in the list, I wanted to give the entire story of how the mechanism worked. Yeah, I find that very shocking in the book, that the twist of being captured means that you're an enemy of the people or a traitor. And I think you show a lot, but it is something that I still didn't understand after reading it, that twisting of people who are like of a system that brands them traitors, that was so painful. And the interesting thing, I mean, this is fiction partly. For me, it immediately reminded me not of my last address in Moscow. I used to live in the house in the embankment, the Dom na Nabережной. The owner was a woman who resembles that woman very much. She was not my neighbor, but she was the owner of the apartment. She was the illegal daughter of a Soviet minister and a very famous Ukrainian actress. It was Shirshov. He was the minister of Fleet, Navy, I think, during the war. So his family was evacuated because of the war. He stayed behind in Moscow. He fell in love with a beautiful Ukrainian actress, and they had a child, which is the owner of my apartment. And after the war, in 1946, Shirshov married her, and they went to a reception in the Bolshoi Theater, where Beria was present. And Beria, to understand it in this day and age, was the kind of Harvey Weinstein of the Soviet Union. He was a notorious rapist who would touch everybody who could lay his hands on. So Beria, on the steps of the Bolshoi Theater, went up to the Ukrainian actress and said, you're spending the night with me tonight. To which she hit him in the face. Next day she was arrested. She spent 9 years in the Gulag prison system, and she died. And
She only had one daughter, and she's still alive. It can be your neighbor. Wow. And that's a very interesting... it feels... Okay, let me put it differently. The government actively denies its own history. They erase it from public memory as good as they can. They erase it from the history books. They erase it in public exhibitions. It's forgotten or it's reused in a different way. But people remember. And that's why I think this book is very important, because it shows that despite the fact that maybe this is not taught on school, maybe it's not read about in newspapers, people know, and we need these kind of, I mean, call it oral history, it's fiction in a way, but you need that in order for these stories to survive. И было важно показать, поэтому она встречается с молодым человеком, мне было важно показать, как эта память переходит из поколения в поколение. And she meets up with a young man, and this was important for me because this story has to be moved on to the next, has to be passed on to the next generation. И мне было важно показать, как поколение за поколением, особенно в России и в Беларуси, мы не хотим знать свою историю, мы не хотим забирать эту историю, мы не хотим ее изучать. From generation to generation in Belarus and Russia, we don't want to study history, we don't want to learn from history. И как по-разному нам рассказывают нашу историю. And history comes to us in different ways. Потому что, например, мой прадед, он был генералом авиации, и мне всегда рассказывали про то, что он был человеком, который победил фашизм, про то, что он был героем, но мне никогда не рассказывали, что он делал в Венгрии в 50-х годах. Брат? Кто был это? Прадед мой. Прадед. Да. One of my forebears, my grandparents say, forebears, he was a general in the Air Force, and there were always a story about the heroic deeds that he done during the war, but they never told me anything what he did in Hungary in 56. И в этом смысле ты понимаешь, что у тебя в семье всегда есть огромное количество скелетов, и они хранятся, никто о них не рассказывает. And every family has skeletons in the cupboard that are never told about. И мне кажется, что людям очень сложно признаться, они будто бы, если ты признаешься себе в том, что твой прадед или дед делал что-то не так, то ты будто бы испытываешь вину за него, и эта вина переносится на тебя, хотя ты не имеешь к этому никакого отношения, и это нужно проговорить. There is the fear that when you hear that one of your forefathers or your grandfather, that he's done something bad, that this will have an effect on you, that the guilt is transferred to you. But of course, this has to be talked about. И важно, что были такие общие настроения, условно, в литературных кругах, что не нужно уже писать книги о репрессиях, потому что был Солженицын, Шаламов, Гинзбург, уже все написано, мы будто бы все знаем, и не нужно писать новые книги, но в моем представлении то, что сейчас происходит, говорит нам о том, что нужно было написать еще 1000 таких книг. Yeah, and there was this idea amongst in literature that, well, we already had the books of Shalamin, Solzhenitsyn, of Ginsburg. There's enough books about the war, but I think we need many, many, many more, 1,000 books about the war. И, во-первых, мы понимаем, что мы находим новые документы, о которых не знал ни Солженицын, ни Шаламов. То есть они были свидетелями, но это другой свидетельский опыт, когда ты просто можешь... Сейчас до войны, когда открылись архивы в Украине, там 8 миллионов дел. То есть мы даже физически никогда не прочтем все эти дела уже. Well, and of course, Solzhenitsyn, Shalamov, and Ginsburg, they had not the documents available that we have available now. Every time new documents, new archives are opened, and for instance, in Ukraine, there are 8 million files. Just physically, it's important to impossible to study them all. Yes. We already mentioned the camps, the penal colonies, and they play a big role in the book. And I wanted to talk to you about how and why you wanted to write about those horrors. But first, I'd like to listen to a fragment from the book. So I'd like to ask Nina to read the second fragment. Yeah. In het begin
begin van de winter van 41 stuurde het Rode Kruis de toegezegde lijst met namen van... Wel of niet? Oh, oké. Zo beter. In het begin van de winter van 41 stuurde het Rode Kruis de toegezegde lijst met namen van Sovjet-onderdanen die aan het Roemeense front krijgsgevangen waren gemaakt. Toen het document op het bureau van Tatjana Alexeevna belandde, voelde ze plotseling hoe haar de rillingen over de rug liepen. Ik weet zelf niet waarom, maar ik besloot na te kijken of onze naam niet in die documenten voorkwam. Heel voorzichtig, zodat niemand het achteraf kon zien, pakte ik de kaartjes die bij het schrijven waren toegevoegd en begon de naam van de gevangen genomen soldaten te lezen. De Roemenen hadden niet de moeite genomen de lijst in alfabetische volgorde op te stellen. En daarom las ik de voor- en achternamen een paar keer, tot ik eindelijk op mijn eigen man stuitte. Er was geen twijfel mogelijk. Alles klopte. De initialen, de rang, het geboortejaar. Ze verloor bijna het bewustzijn. Iemand die de Mont Blanc is opgesneld, die ademt waarschijnlijk net zo. Zuurstofschuld, of hoe dat mag heten. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar het scheen me toe dat ik elk moment het leven kon laten. Met trillende handen legde ze de kaartjes weg, schoof haar stoel behoedzaam achteruit, liep haar werkkamer uit. Haar knieën knikten, haar hoofd tolde. Eenmaal buiten gekomen, liep ze bijna onder een bus. Een vrouwmens blafte haar een walmhete lucht toe en zei: "Kijk uit je doppen." Ik weet niet meer hoe ik naar het parkje ben geglibberd en op een besneeuwd bankje ben neergeploft. Met die lage schoenen van me was ik net een koe op het ijs. Buiten was het koud, maar ik voelde er niets van. Ze rilde van de schok, niet van de vrieskou. Met haar hand voor haar mond probeerde Tatjana Alexeevna tot rust te komen. Hij leeft, hij leeft, hij leeft nog, fluisterde ze. Heel even was ze dood. Een pauze. Moskou lag onder een dik pak sneeuw, maar voor haar stond de tijd stil. Boven de aarde hing stilte. Stilzwijgen, alsof iemand het geluid had uitgezet. Een heilzame leegte. Tatjana Alexeevna was erachter gekomen dat haar man gewond, maar in leven was. Gewond, maar in leven. So this was the scene that you referenced earlier, that Tatjana finds out that her husband has been captured. And like I said, the penal colonies, the gulags, play an important role in the book and in the history of the Soviet Union. You write quite explicitly about the horrors. What was it like to? Why was that important to you? Потому что когда ты встречаешься с таким количеством документов, ты понимаешь в один момент, что ты не можешь об этом не написать. Для меня всегда это самое важное какая-то... Это то, с чего начинается моя каждая книга, когда я понимаю, что есть что-то, о чем я не могу молчать, что-то, о чем я не могу не... То же самое, что я делаю, когда пишу статьи о Беларуси или что-то. Я до последнего всегда жду, и я понимаю, что если это вырывается из меня, тогда я начинаю писать. И это был момент, когда я понял, что я не могу не написать об этом. It's rather a mechanism where when I see all these documents, I feel that I cannot not write about it. Usually my books come about when at a certain point I reach a certain level and then I break and it pours out, and then I cannot not write about it. The same thing when I write about Belarus, there's a point where I just have to write about it. И в этом смысле в этой книге много документов, которые я часто, как и в кремуляторе, я помещаю в книгу документы. Мне кажется, что будто бы если человек прочтет документ, то у него не может остаться никаких сомнений. And I have the idea, same thing with the other book, the new book, Cremulator. You read these documents and you just have to read this and you have to realize what happens. Но даже это не помогает. Даже это не помогает. And even that doesn't help. Потому что я понимаю, что в этой книге все реконструкция. Because in the book it's all a reconstruction. Там нет моментов, которые я выдумываю. There's nothing that I have made up myself.
потому там даже был момент, когда когда я писал книгу, и обычно тебе звонит редактор и говорит: у тебя здесь там плохая страница или что-нибудь поправь, сделай лучше. Мне звонил мой редактор и говорил: у тебя здесь очень красивый отрывок, мы его выбрасываем. Normally, when you finish a book, then the editor, yeah, of course, the editor, he calls you and he wants a couple of changes here. But this time the editor called me and said, let's chuck out this part because it is so good. It's so beautiful. So beautiful. Потому что... Keep it. Yeah. Но это было важно, потому что мы делали так, чтобы художественная часть книги никак не билась с документальной частью книги, чтобы язык художественный... Я очень благодарен ему за это, потому что у тебя все равно есть такое писательское кокетство, когда ты хочешь показать, как красиво ты можешь писать, и мы занимались тем, чтобы не было этого кокетства, потому что я вообще считаю, что литература не терпит кокетства. But the thing he said, the reason why he said we got to chuck this out, because there was too much of a discrepancy between the part that comes from the documents and a too literary part. Sometimes you want to be you write in a coquette manner, but I really don't want that. So it was a wise decision to take it out. И я помню, что когда был как раз спектакль в Гоголь-центре, я стоял на выходе, и вышла женщина, которая разговаривала с мужем, и которая сказала: но этого точно не могло всего быть. Это все... I remember that when we had a staging at the Gogol Center, one woman was, when I left the room, one woman was saying to her husband, this can just not have been, it cannot be possible. Olaf, how did you read those scenes in the Gulag? It reminded me on one of the... I think one of them. So, the war in Ukraine, of course, broke out not in 22, but in 2014. And when that started, I spent a lot of time in Ukraine, in eastern Ukraine, first in Crimea, then in eastern Ukraine, and then I realized I had very little time left because I would be forced to leave Russia as well. So I traveled for a year, as far as I could throughout Russia, and I found on these trips many of these Gulag camps. And when you asked me to come here tonight, I brought pictures from those trips. And these are not my pictures. These are pictures by Yuri Kozyrev, an amazing photographer. I spent many, many weeks, months with him traveling. And it's a slideshow. I think we can just browse a little bit through the pictures we see. This is a museum. This is in far eastern Siberia. It was minus 40 here, I think. And the weird thing is, if you walk around, if you drive around here, you'll see the Gulag camps. They are right there. They're covered in snow. You have to look for them. You don't know where they are. They're not indicated on any maps, but they are there. If you know where to look for, you can find them. But don't expect an exhibition. Don't expect... I mean, there was an exhibition in the center of Magadan. They have a local museum where there is an exposition on the Gulag. However, it has been closed temporarily for renovations for about 25 years now. And what you see here, for example, are the tools you can find right in the camps. These camps were never... I mean, they were abandoned, but they were never cleared. There was never a reckoning with history. And this is something that shocked me very much. I knew this was the case. I heard it was the case. But imagine going on holiday to Germany or to Poland and coming up to a Nazi concentration camp. It's just right there. It's the same thing that's happening here. In a way, you can see that the two biggest tragedies of the 20th century, or the worst exponents of the two different systems we had, capitalism resulting in the Holocaust, communism or socialism resulting in communism, resulting in the Gulag prison system, where, you know, history is a debate, but maybe around 1 million people perished. There was no reckoning. These camps are right there. You can still see them. In Germany, if you worked for the Stasi, even in the 80s, for the German, for the East German intelligence, up till today, you will not be allowed to teach even in a kindergarten. If in Russia or in the Soviet Union you worked for the
Stasi or the KGB, you can become their president. Exactly. And there is no reckoning in that. And that struck me really hard. So I was traveling for months with this photographer. And at one point, we came back to Moscow. We took another plane out. It's very strange because, you have to always go through Moscow. If you want to go from one city to the other one, it's technically only 500 meters, but you have to fly 6,000 kilometers back to Moscow and then 6,500 kilometers back. We spent many, many months traveling. And I remember at one point sitting in the airplane, I was looking at these people, and I told my photographer, like, wow, these are the people that are the victims of these incredible, horrific times. And my photographer started laughing. He said, Olaf, these people are not the victims. The victims are gone. The victims were killed. The people you see here are the perpetrators or their relatives. And that struck me very badly. And again, I'm not going to say that there is no collective memory. You saw some of the pictures earlier there where people collected these tools. This is done by one man in a village. There he is. He works for Memorial. Ivan Panikarov, absolute hero. Out of his pension, he collects evidence and everything he finds. He collects testimonies, he gathers them, he talks about it the best to his abilities. So people know, people talk about it, but it has to be preserved in some kind of way. And if you don't preserve that, if you let that history go, then I'm afraid you'll never learn from history. Я думаю, что еще очень важно понимать, как сейчас работает память. It's also important to realize how our memory works. Потому что то, как мы забываем в Беларуси, или там в Беларуси просто вообще не пускают к местам расстрелов и к полигонам. In Russia, you're not allowed access to any of the places where the mass executions took place. В Беларуси вырывают кресты, просто там экскаваторами, тракторами вырывают кресты с места захоронений. If any crosses have been placed, they will come and with big machines and take the crosses out. Но это происходит и здесь просто по-другому. Происходит стирание памяти. Например, мне кажется, чем отличается писатель от здорового человека? Когда у меня есть свободное время и каникулы, я еду в концлагеря. About this erasing of the memory, it's strange, but how do writers differ from ordinary people? When I have a holiday, I go to a concentration camp. И сейчас, последний раз я был в Освенциме. And the last time I was in Auschwitz. И когда ты выходишь из Освенцима, там продаются магнитики с видами Освенцима, которые ты можешь наклеить на холодильник. And when you leave the concentration camp, you can buy these little magnets you can put on your refrigerator with a view of the city of Auschwitz. И если ты покупаешь 2 магнитика, то у тебя скидка. And if you buy 2, you get a discount. И это, мне кажется, хороший пример про нашу память. There's a good evidence of what our memory works like. И в этом смысле мне кажется, что хорошо бы, чтобы вместе с магнитиками люди еще получали информацию о том, что там происходило. And I think it's good that apart from getting these little magnets for your refrigerator, you get information about what has happened there. И я думаю, что эта информация нужна больше даже не тем людям, которые только что вышли из лагеря, но тем людям, которые продают эти магнитики. And I don't think it's really the people that are leaving the concentration camp that need this information, but the people that are selling the magnets, they need the information. И, конечно, мы находимся в ситуации, когда там и в России, и в Беларуси, когда люди категорически не хотят ничего знать про свое прошлое. And we now run into the fact that many people in Russia and Belarus, they don't want to know what has happened. They don't want to know the truth. It's a very famous sentence. It goes, "It was a long time ago, and it never happened anyhow." И мы видим сейчас, как меняется, потому что когда сейчас громят в России мемориал, и когда Саша Поливанова, которая тоже там теперь Нобелевский лауреат вместе с мемориалом, выходит с Лубянки с допросов, и она считает в каждом кабинете портреты Дзержинского, которые там сейчас висят. You know about Memorial, which is being destroyed in Russia now. When you had Sasja Filipenko, who was taken in for interrogation to the
Lubyanka to the KGB FSB offices. In every office now, there's the portrait of Dzerzhinsky hanging, the founder of the KGB FSB. So to say. Мы понимаем, что сейчас, когда проходят парады Победы в Беларуси, министр внутренних дел Беларуси появляется на параде в форме НКВД. Это то же самое, как если бы министр внутренних дел Нидерландов появился в форме СС сейчас на каком-нибудь мероприятии. When there's a victory parade in Belarus, the Minister of the Interior is dressed up in the NKVD, which is the forerunner of the FSB, the KGB, in an NKVD uniform. It would be similar to a Dutch minister showing up in an SS uniform. Which is not too far from happening. Sorry. Да, я тоже слышал о том, что очень странные предпочтения на выборах здесь. Yeah, I also heard that this can happen quite soon with the elections. Но еще есть шанс. But there's still a chance. There is a chance. So, before I want to open up to the audience, one big question. Of course, everyone is aware of this power of the past. I mean, Putin is constantly referencing history in all his speeches. Why is it so important that why, for Russians, but also here, of course, what is it that's so powerful about this historical narrative? Я думаю, что нам нужно открыть новую дискуссию сейчас, потому что это суперсложный вопрос. But this would be like opening a new discussion. This is a very complicated question. И нам нужно будет потратить огромное количество времени для того, чтобы ответить на него. We'd have to spend a lot of time if we want to answer that question. Я вижу, что там много причин. Нельзя найти какой-то ответ один, чтобы ответить на этот вопрос. I think there's lots and lots of reasons. There's just no one that I can mention. Но я понимаю, во-первых, все, про что мы сегодня говорили. Во-первых, все, про что мы говорили сегодня. Everything we have been talking about today. Yes. И ты понимаешь просто, как это прошлое тебя постоянно догоняет, как оно наезжает на тебя, это прошлое. And we have seen that the past is coming continually back towards you. It comes over you. Ты понимаешь, как страх, например, передается из поколения в поколение с молоком матери просто. And there is a fear that is being passed on with the mother's milk from generation to generation. Я помню, что когда я ходил на протесты 2020 года, когда я рисовал плакаты какие-то, ко мне приходила моя бабушка и говорила: «Не иди, пожалуйста, на протесты». I remember that when I was making the big placards for the demonstrations in 2020, that my grandmother came up to me and said, please don't go. Я говорил, что ну вот если бы вы ходили, нам бы не нужно было, да, там. And I said, well, if you would have gone, it would not be necessary now for us. Что, конечно, глупость, нельзя такое говорить. It's not good to say such a thing stupidly. Но тогда она говорила: хорошо, иди, но хотя бы не с таким плакатом. And then she said, okay, you can go, but not with this banner. Или поменяй там. И ты понимаешь, как человек, который прожил всю жизнь в своей стране, сделал для нее много, потому что она работает в Академии наук, она чувствует настоящий животный страх просто от того, что я могу выйти на улицу. Yeah, and then you realize how somebody who has lived all her life in this country and has done a lot for the country because she's a member of the Academy of Sciences, that you can experience a sort of an animal fear before these things. Я понимаю, что я чувствую этот страх, то есть я никогда не боялся выходить сам, но я чувствовал этот страх за свою бывшую супругу, потому что когда она хотела выходить, я говорил: ни в коем случае нельзя этого делать, потому что я очень боялся за нее. I understand this fear. I have this fear myself, but it wouldn't stop me going out. But it made me say to my former wife, like, don't go out, don't do this. There is the fear. И нам нужно просто разорвать эту цепочку страха. We got to break this chain of fear. И это суперсложный вопрос, потому что мы понимаем, что у людей в России нету этой привычки вообще объединяться, нет этой привычки понимать себя как общество. It's especially difficult because in Russia the people have no sense of unity. They don't unite as a society.
Если вы занимаетесь исследованием ГУЛАГа, вы замечаете в один момент, что в ГУЛАГе, и об этом пишет хорошо Эппельбаум, в ГУЛАГе люди объединялись по национальному признаку. Белорусы с белорусами, украинцы с украинцами, чеченцы с чеченцами. Русские никогда не объединялись с русскими. Москвичи объединялись с москвичами, петербуржцы с петербуржцами, но хотя это была бы самая большая группа, которая помогала бы там выживать, условно, как греки в нацистских лагерях, которые хорошо выживали, условно, потому что держались группой. И в России нет этого понимания вообще, что мы один народ. For instance, Appelbaum wrote about this, about the Gulag camps, that people would unite in the camps on a national basis. So the Belarusians would unite with Belarusians, the Ukrainians with Ukrainians, or the Chechens with Chechens, but not the Russians amongst themselves. Well, Muscovites with Muscovites, okay, big groups in itself, St. Petersburg people with St. Petersburg, not Russians together, not Russians as a people. И в этом смысле мне кажется, что, во-первых, мы должны заниматься просветительской деятельностью какой-то, но, с другой стороны, это опять вопрос, с которым мы начали о силе литературы. Можем ли мы на что-нибудь повлиять, потому что у Солженицына тиражи были 10-миллионные. И будто бы, если бы все люди, которые прочитали Солженицына, должны были бы прийти к тому, что общество должно было прийти к тому, что невозможно то, что сейчас происходит. Yeah, but in general, as we said, returning to the question in the beginning, literature, what's the role of literature in this case? Of course, there is a role of literature, but take Solzhenitsyn forever, his tirages, the amounts that his books were published in the 10 million books was published with Solzhenitsyn, and what effect did his books have on society, on the attitude towards the past? Но мы знаем, что эффект был. But we do know that there was an effect. Потому что перед смертью Солженицына Путин приехал к нему поговорить. Because before Solzhenitsyn died, Putin went to have a talk with him. И, к сожалению, несмотря на все, что писал Солженицын, у него были очень странные взгляды на Украину. And in spite of everything Solzhenitsyn has written, he had very strange thoughts and views about Ukraine. И, судя по всему, Путин может всем нам сказать, что вы ничего не понимаете, я говорил с Солженицыным, и я знаю, что делаю. Perhaps Putin might say to us, like, you don't understand what we're talking about. I talked to Solzhenitsyn, and I know what I'm doing. Поэтому мы, наверное, можем говорить не про силу литературы, но про мощь авторитета автора. Perhaps we should not so much talk about the force of strength of literature, but the strength of the authority of the author. If I can, I mean, you in your books you try to warn us, and of course the war in Ukraine opened our eyes in many ways. It never works. Huh? But it never works. That I'm going to ask you in a bit. So I live in Istanbul, and I live right next to the Russian consulate, and my children go to school 20 kilometers away from where we live. So at one point, I said, why don't I send my kids, we speak Russian at home, why don't I send my kids to the Russian consulate? It's right next door. So I brought my son there, and it was on a day when all the other boys, they were drawing tanks. They were drawing tanks and guns and weapons. And I looked at it and I thought, damn, if they keep drawing tanks, if you do this in your childhood, you will ride one when you're older. And then I thought about all the stickers I saw on cars in Moscow. It's a very popular sticker. 41, 45, можем повторить. So for 1940, 1945, we can do it again. Yeah. The tanks I was a bit scared of when I saw kids drawing them. The stickers I thought they were funny. All that were warning signs I didn't take for what it was. So my question is, Sasha, yeah. What's the other warning signs? Я думаю, что люди не хотят читать, когда ты предупреждаешь, о чем ты говоришь, люди не слышат этого часто. I think that when you... Lekker wel. Een beetje makkelijk in Nederland. I think that when you write these warnings, people basically, they don't listen. И, например, в первой книге у меня есть момент, в котором я пишу о том, что она написана в 2012 году.
So the first book was written in 2012. И там есть момент, когда дети играют в разгон демонстрации, когда дети делятся на ОМОН и на протестующих во дворе. Yeah. And there is this scene in the book where the children are playing a demonstration. The one part of the children plays the demonstrators, and the other one is the OMON, or say the what do you call them? Mobile Einheit, the riot police, chasing the demonstrators away. И за этот момент меня критиковали условно белорусские оппозиционеры и либералы, которые говорили, что я ничего не понимаю про Беларусь, что в Беларуси этого никогда не будет. В 2012 году, когда вышла книжка. And then the opposition people and the liberals said to me, "You don't understand the country because this will never happen in Belarus." В 2020 году YouTube был завален роликами, в которых дети играли в разгоны демонстраций после протестов. Well, in 2020, after all the demonstrations, YouTube was full of films with children playing a demonstration. И мне казалось, что в 2012 году это было вообще несложно предсказать, что так и будет, потому что все к этому идет. And I think in 2012, it wasn't difficult to predict this happening because it was clear that everything was moving in that direction. И когда ты наблюдаешь за тем, что просто происходит, когда ты просто описываешь то, что происходит, и тебе кажется, что ты там пытаешься делать это максимально корректно, это, конечно, предсказание в нашем случае, в случае наших двух стран. And in our case, in the case of our two countries, Russia and Belarus, when you just describe what's happening, you're basically already predicting what's going to happen, but just describing what you see. Но мы живем в мире, в котором писатели не очень слушают. But we live in a world where people do not really listen to writers. Писателям задают вопросы, но при этом я сейчас живу в Швейцарии, и когда я получал документы, мне сказали в Швейцарии, вам нужно найти нормальную работу. And the things I now live in Switzerland, and when I got the documents to live in Switzerland, they told me that it's now high time to find a normal job. И я говорю, что это для меня нормальная работа, потому что мои книги переведены на 20 языков, и для меня это действительно работа. Они говорят, нет, тебе надо найти нормальную работу. I said, yeah, but this is work. My books are translated to into 20 languages, but they said, no, you really got to find a job, real job. И выглядит так, что ты будто бы должен работать на нормальной работе с 9 до 6, как быть, тебе говорят, ты хороший хирург, ты можешь оперировать людей, но делай это по выходным в свободное время, а до этого найди нормальную работу себе. It's as if you're saying to you have a 9-to-5 job and you're a surgeon, and they say to you, well, no, you take a normal job and do the rest, do the operations in your free, in your spare time. И я сейчас выступал в Берлине, и мое выступление должно было начаться в 6:00. We were having a thing in Berlin, and it should start at 6 o'clock. Но перед этим приехали какие-то политики, министры, и они выступали до меня, и я 40 минут ждал, пока выступали какие-то политики. But before me there was a number of politicians having speeches, and I had to wait for 40 minutes before I could start. Они выступили и уехали. And they had their speeches, and they said their things, and they went away. Но они уехали не сразу, а после того, как я сказал одну фразу. But not immediately, only after I had told them a certain phrase. Я сказал, что я надеюсь, что мы будем жить в мире, где политики будут выступать после писателей. I said, I hope we're going to live in a world where the politicians are going to talk after the writers have done their say. И они ушли. And they went. Well, I and we may not be necessarily representative for the world, but I've loved listening to you tonight. I will look for the microphone over there, and then people can ask questions from the audience. Hello? Hello? Doet deze? Yeah. Well, this is a question maybe for Olaf and for Sasja both. I have no idea what the possibilities are for people to get into Western newspapers, radio, TV. I ask that because
when I was in China, for instance, I didn't expect to be able to Google Tiananmen Square, but it was possible. How is that in Russia? Конечно, можно читать все. Просто сложнее и сложнее. Можно читать все, Yeah, но там... You can read everything, but it's getting more and more difficult. Yeah. Okay. Sorry, yeah, I have a question for Sasha. Something close to my heart, and it's about the engaging with the people who do not want to read, do not want to learn history. I work with public opinion. We do a lot of studies with Russians, Ukrainians, Belarusians, and when we try to kind of gauge their attitude to media and to news sources, especially Western ones. And I mean, I think everyone knows that there's a lot of apathy. There is a lot of non-reception. I am kind of on the discovery, like I'm on a journey to discover the media through which it's more like you can engage with the average person, for, let's say in Russia, more, and that would be more, they would be more receptive to. I am not terribly familiar with your work, but I know that you worked a bit in comedy, and obviously you're a writer. What, if from your experience, the reaction or the engagement from the average person to the medium of a novel and comedy, how sustainable they are to actually spark that engagement with politics, with history, with memory, etc. Thank you. Последний момент, да, я не уловил последний. Насколько sustainable, насколько Да. как можно ли через медиум романа Да. или комедии вовлечь Да, я понял. человека? Да. Ну, мне кажется, что можно вовлечь того, кто хочет вовлечься. Interacting with the public, I think you can interest those who want to be interested, who are interested. Потому что у людей есть, ну, какой-то такой барьер, что, ну, во-первых, люди не хотят... У меня и так тяжелая жизнь, зачем мне проживать еще тяжелую жизнь своих предков? And people generally think, well, I'm having a hard life. Why should I always be also be thinking about the hard life of my forefathers? Мне один читатель сказал, я не помню, где это было, он пришел и говорит: я слышал ваше интервью, я знаю, что после каждой своей книги вы очень много пьете, ходите к психоаналитику, зачем мне это нужно? One of my writers said, I know your books. Every time you've written a book, you start drinking, you have to go to a psycho. When I read your books, I have to go to a psychoanalyst and I start drinking. Why bother? Да, если есть комедии с Лесли Нильсоном. И в этом смысле, мне кажется, что это такой сизифов труд. Мы должны любыми способами вовлекать людей, но не нужно ждать, что они вовлекутся. I think it's like Sisyphus, the work of Sisyphus. We just have to do, and we'll see what the result will be. Но мне кажется, что это просто вопрос того, что все равно должно дойти общество до каких-то понятных моментов, что недопустимо, что есть вещи, которые нельзя людей убивать, нельзя людей сажать в тюрьму, нельзя людей пытать, не должно происходить всего того, что происходит в этих странах сейчас. И в этом смысле это какая-то работа, в которую мы, конечно, должны вовлекать людей любыми способами, просто рассказывать о том, что они уже дальше пусть решают, как им с этой неприятной правдой жить. But basically, we have to do this work and to make sure that people know that it's not normal to kill people, to put people into prison, to torture people, and this is going to be a hard job, but this is the task which is before us. Но мне кажется, что комедия и стендап — это хороший способ. Хороший? Да. But I think comedy can be a good means to achieve this. Я очень люблю черный юмор. And I like black humor very much. Yes, we don't know exactly why Putin chose to invade Ukraine, but there's of course a lot of speculation, and a lot of those speculations has to do with history, like maybe restoring the Soviet Union or getting back Novorossiya from Catherine the Great, that part. I was wondering, do you think with Lukashenko, is there some historical motive behind his actions as well, or is this just plain holding on to power?
Я думаю, что с Путиным все понятно, он потерял просто рассудок, просто сумасшедший. I think that as far as Putin's concerned, everything is clear. He has lost his proper mind. He's just gone mad. Я помню, что у нас была программа, единственный случай цензуры на «Дожде», когда Синдеева запретила мне делать что-то в моей программе. And by the way, I remember one thing at Rain TV station. It was the only time that they censored one of my contributions. Мы могли делать мультик очень быстро. У нас была возможность очень быстро делать анимированные мультики. So we had the ability to make an animation film very quickly. И мы придумали мультик, который будет выходить каждую неделю. We thought of an animation that we could publish every week. В этом мультике каждую серию вы попадали в голову к Путину. Вы влетали в голову? Нет, ну в смысле... Нет, вы оказывались в голове у Путина. Что бы сказал Фрейд про это? That was my Freudian interpretation. You would go into the head, enter into the head of Putin and see what was going on inside his head. И вы понимали, что у Путина в голове живет 2 демона и 1 ангел. And you would arrive at the idea that there were 2 demons and 1 angel in his head. И они были оба с лицом, все втроем они были с лицом Путина. 2 демона с лицом Путина и ангел с лицом Путина. Очень милый, кстати, ангел был на когда. And both demons and the angel, they had the face of Putin. И когда Путин принимал решение, они всегда голосовали. And whenever Putin was taking a decision, they had a vote. И так как было 2 демона в башке и 1 ангел, всегда плохие идеи выигрывали. And because there was 2 demons and only 1 angel, the demons always won the bad thing. И в конце каждой серии ангел закрывал лицо руками и говорил: «Господи, как стыдно». And the angel always, at the end of the animation, covered his face in his hands and said, "Oh Lord, I'm so ashamed." И нам сказали: «Нет, мы не можем это сделать, потому что нас закроют». And Dost said, the rain said, "No, we can't do this. They'll close us down." Их закрыли через неделю. And anyway, they closed it after a week. И в этом смысле я думаю, что если сравнивать, это вопрос возможности 2 диктаторов, потому что Лукашенко — великое политическое животное, которое 30 лет остается у власти. Лукашенко нужно изучать в университетах, потому что это величайший диктатор. Просто величайший. Basically, Lukashenko is a very interesting dictator. He's been around for 30 years. He's kept to power in 30 years. You should study him in university, how he manages to do this. И мы не знаем, как бы он себя вел, если бы он был президентом России. We don't know what he would act like if he were the president of Russia. И он мечтает быть президентом России, и всегда хотел, и для этого создавалось союзное государство, потому что Лукашенко считал, что он был бы гораздо лучше президентом, чем Путин в союзном государстве. And you know about the union between Belarus and Russia, right? And he was probably in favor of doing that because he dreamed of ever becoming the president of Russia. И в 99 году даже были идеи попытаться его протолкнуть туда. And in 1999 there were actually some ideas of promoting him as the president. И в этом смысле я думаю, что он такой Гитлер, который остался в Австрии, который не может, у которого нет возможности просто сделать все, что он хочет. Imagine him like a Hitler that has remained in Austria and not with the options, not being able to do what he would like to do. И это хорошо. Which is good. I'm going to give you a small warning, though. In trying to look through the lens of the dictator and trying to unify that with everything that happens, it's a very attractive idea that to understand what's happening in Russia, you just understand which history books Putin reads or doesn't read. He doesn't read them, trust me. It's very tempting to try to understand everything that happens just by trying to understand one person or one dictator. But it's, I mean, Putin is not the problem anymore. Sure, he's the head of the problem, but it's a pyramid. And the problem is all the people below them in the system. Surely Vladimir Putin or Alexander Lukashenko are responsible for what's happening, but they're not the actual people that do it. It's not Vladimir Putin that before he goes to sleep every night pushes a button and launches rockets at Ukraine. Those are hundreds, thousands, 10,000s of people with names, people that should be trialed for this. It's not Vladimir Putin that was sitting on top of a tank and ran into Ukraine. It's not Vladimir Putin that raped thousands of women in Ukraine. It's thousands and thousands of small
Putin's. And I think there's a rather naive idea that in order to understand what's going on, you should understand Vladimir Putin. You don't have to understand Vladimir Putin. You need to understand these tens of thousands of small people beneath that, below that. I think that's the real problem. It doesn't matter whether Vladimir Putin gets up in the morning and drinks tea or doesn't, or does yoga or doesn't, or how many demons he has in his head. I think it's a lot of them. But it's not the biggest problem. And there's a very naive idea that, Putin will die one day. It's a heart attack if you, at this age, Не факт. In fact, maybe not. It's not a fact. It's going to happen one day, but that, I'm afraid that will solve much less than we There's a might beautiful expect. doctor from Switzerland, so From Holland, actually. это его дочь. Кстати, мне кажется, все могут быть здесь в безопасности, потому что его дочь живет здесь, поэтому сюда ракета не прилетит. The good thing is that his daughter is living in Holland, so we're safe here. The missiles won't land here. Just to reply to Olaf, Yeah. one sentence, because I don't want to be called naive. So. No. One sentence, and then we have to wrap up. This all may be true, Olaf, but if Vladimir Putin tomorrow decides that Russia is leaving Ukraine, it will happen. So. I doubt it. Thank you. There are two things I want to say, and because we do have to wrap up. The first is that we touched upon a lot of roles of literature, but I just wanted to stress that it is also a very tender book. I really was very much touched by it, so I would encourage everyone to buy it. You can buy it outside here. It's really worth your time. In fact, you should buy all three of them, like Yeah. I did. You can read them they're very much different books. You see three different authors. It's not very often. I mean, it's incredible what you said about how you want to challenge yourself as Stanley Kubrick did in cinema. You as a writer want to write a completely different book all the time. These are three completely different books. It's unique that you find three different books of one and the same author. So don't buy one book, buy three. Buy three. You can even also buy Olaf's book. So, just saying. And lastly, I also wanted to say that for 2 months we've had an exhibition here at the Balie of art by the artist and political prisoner Pavel Krishevich. And he is in prison right now in Russia, and he draws drawings that are smuggled outside. He uses sometimes his own blood. It's also something that resonates a lot with the book. It's the last day today, but I would encourage you to look at them. They're under the stairs and in the cafe. I want to thank you both very much for being here. I want to thank the audience for being here. I want to thank Uitgewist, Meridian, for bringing Sasja here. And I hope to see, I want to thank Sayo for this beautiful interpretation. And I hope to see you soon. Thank you very much.